Alors, je sais pas si vous vous en souvenez, je ne sais pas si vous vous en souvenez, chers amis, mais avant, on faisait les dictations avec l'ancien tableau, évidemment, et on était physiquement au même endroit avec Nicole. C'est devenu beaucoup plus compliqué depuis un gros 6 mois. Donc, il a fallu innover et c'est ce dont, alors, pas de la façon dont on fait les choses aujourd'hui, mais de manière générale, ce que ça a changé pour vous, pour nous, c'est ce dont on va parler dans cette dictée aujourd'hui. Attention, le niveau, je vous préviens, est intermédiaire, d'accord? Donc, il y a peut-être des choses, des mots, des termes, des bouts de phrases que vous ne comprendrez pas et ce n'est pas grave puisque évidemment, on va corriger tout ça demain dans la joie et la bonne humeur. On va tout vous expliquer. Aujourd'hui, faites l'effort, faites cet exercice de compréhension orale. Je le structure, pardon, à chaque fois de façon à ce que ça se rapproche le plus possible des conditions réelles d'une conversation, d'accord? On pourrait, entre guillemets, être un peu plus gentil et vous faciliter la tâche en lisant le texte une première fois, mais je préfère mettre un cran au-dessus et comme ça, le jour où vous voulez réutiliser ce que vous avez appris et ce que vous apprenez, vous voulez le réutiliser dans vos conversations en anglais, ça sera en fait, ça c'est vous rendre un service de procéder de cette façon, chers amis. Bon, bonjour Nicole, merci à toi. Bonjour, ça va? Ça va bien et toi? Ça va aussi. Merci. Il fait quel temps au Nouveau-Mexique? Récemment, il fait froid, Il fait très froid. froid. Ok, Oui, ok, c'est rare, c'est rare. ok, super. Bon, alors, Nicole, je te propose de commencer cette dictée. Nous t'écoutons, chers amis, à vous de noter. Nicole va vous indiquer aussi les punctuation signs, ainsi que elle va aussi relire, pardon, à la fin tout le texte, d'accord? Mais à la fin. Okay, the floor is yours, Nicole. Thank you. You're welcome. Okay. Remote work was once considered. Remote work was once considered a peculiar form of occupation, period. A peculiar form of occupation, period. Widespread among startup companies, comma, widespread among startup companies, comma, it remained a marginal form. It remained a marginal form of labor organization, period. Of labor organization, period. But times have greatly changed. But times have greatly changed since the beginning of 2020, period. Since the beginning of 2020, period.
since the outbreak of the virus, comma, since the outbreak of the virus, comma, millions of people have started to work from home, comma, have started to work from home, comma, juggling between calls, juggling between calls from work and their kids' school assignments, period. From work and their kids' school assignments, period. And some of them may never return, and some of them may never return to their former offices, semicolon, to their former offices, semicolon, putting a strain on the corporate real estate market, period. Real estate market, period. Whew. Yeah, that's a long one. Mm-hmm. It's tough. Yeah. So do you mind repeating the whole dictation, Nicole, for us? Not at all. Thank you very much. Remote work was once considered a peculiar form of occupation, period. Widespread among startup companies, comma, it remained a marginal form of labor organization, period. But times have greatly changed since the beginning of 2020, period. Since the outbreak of the virus, comma, millions of people have started to work from home, comma, juggling between calls from work and their kids' school assignments, period. And some of them may never return to their former offices, semicolon, putting a strain on the corporate
real estate market, period. So I know that this dictation is not the easiest one, ok? Donc je sais que cette dictée c'est pas la plus facile, loin de là. Je vous avais dit au début que c'est un niveau intermédiaire, c'est je pense vraiment le cas. On est entre le B2 et même le C1 parfois parce qu'on parle du marché de l'immobilier de bureau, d'accord? On va décortiquer tout ça, bien sûr, chers amis, toujours dans la joie et la bonne humeur. Ça ne mange pas de pain, comme on dit chez moi, demain. Et c'est pas grave si vous n'avez pas tout compris. Je préfère encore une fois insister au risque de radoter, d'accord? Mais c'est vraiment pas un souci. Le but, c'est la dynamique. Ce qui compte, c'est votre évolution. C'est pas de se dire réévolution. Vous voyez, on n'est pas loin. Hein, c'est presque la même chose. Ce qui compte, c'est pas de se dire oh là là, je sais, j'ai tel niveau à ce moment-là, c'est nul, c'est bien, c'est pas bien. Non, là vraiment, ce qu'on veut, c'est improve your English. On veut évoluer. Ok, guys. Donc on se retrouve demain. Nicole, thank you so much. It is always fun. Thank you, guys. Thank you to you. À demain. Talk to you tomorrow. Bye bye. Et si j'ai oublié, si vous avez any questions or comments, you can write it down below, okay? There's a comment box for you guys.